Dumie no Mothers 102.7 FM so any ebusiafo sabre yamamunyina ha edamase kwan soronko so ensamodo a yensaka semufo enya dagea asemo yimu nsem eyi ne anya ne nyina frimu amaye krogin sa mampo he pure tan wadaroma ya trase a yade eba besom wo no na kasiabo no utie sa no agina one side na watiem meraze zeu meraze o eda dia ugina meni so na oje dia me plan ne nyina ye hu fi kwesi bani ba na be mana kwa ba ubeya ye unya scared why ubenya me ne hwe nipa akwesi count of lot ensi dai ede na ya gie enye hwe nipa no wu achna obom ene na se kutu say bam eno ne ade enye mu die ni bia debida enye mu die ni bia debida we asante akade na ensamu a eba no dia edimu akwetire bi ene so do ani kire mu NPP headquarters a ehwe na ehuroi adehye dia trentwi ohwo a wokwa akoto nomination forms yede betire mu ewo eye Laboma Beach ehwo no na mpanimfo abetire mu se wonum nkosi dan bia mfansi bebi eni kwan so mu de sinti ni nyina no eye kontompo na braba semo no kure biara enim yebekọ kaso a ene mpotam yase asempakafo bebro ahasa atyatese okro nim ni adehye di nkomo Yesu bo Yesu ba yede besanso chemu ewo fete kakraba airport junction accident bia ma ne homene so anope ya o shoso ama o shenkanino wankan ajei wati ya na mo nsiedo arehu wiase bia ya ba ya beko nyankopɔ fa ne kransie yebusuafo nsempika wen ho ne yede besommo aseda no yemfama KASE3 Ghana Limited sawo pass asia manso sem bia eni ho no KASE ena wo so do ani kire mu frinkran kwesi tamale ye wansase o man no afanan ba bia ehun sem kan no boko enije sem wo mu ne wu ni sika wutwa ne bumu a ye ma wakwanya ema wutwa ne kakran kakra no ba ho so no na won so wadane asase ra KASE estate yenti won so obetimi esidan edwuma kwe na eso ya sero ni nkomo ewo 0302963740 0302963740 now the KASE Estate Ghana Limited enkasa by the fu aje parent for so mono dada na eja mintamene motofa bohima abena foku yebwana yejihini ewa abefo ntente afirikase na sunu ntrodo ne ntrada sunu mpitiripi ene ne mpatrapa eso Facebook ne so eye Mothers 102.7 Accra would have French ni besie and they throw anya mano miensa pe like wa share na wa comment nsem ni ntremu enie Mothers FM yes sompa ma yenshe semnasi enfree NPP amanyoko no akache na anu memre da atwe mu no na wakoto aba eyimpemfo ebedi mantam dunsia ni nyina enim nyankopon adom eye boko na yekowura October mu nso ombekoto aba eyi national akanifo a omobepia apema koso na 2028 omone amanyofo na aka no ede akwakota so na wei eno mobie nomination forms efree nra no ede bana se wo bia okonwado sa obesom party e wo national brana be fa form sini pina akopie mo ho mprempren ya ene supporters no enye asem ketwa kane penya no da NP ano Dr. Mustafa Hamid na chitafo abodompem e wo honom sanso ene yera Richard ahiagba mprempren ono na ohwenkita wodi onsem so de ma NPP amanyoko no opeso ye first vice chairman ne krofo enso akobo dompem wo honom akofa form sino amano na kane soafo no hwe ho ne ne ho nsem so yera aboachi eja akonso preso by national chairman ono so ne nkrofo ekoye ha makofa forms kama eno na yewrabo acheja akodi tudwa ekire se ohwe ekitae ne momome ye pompi omudi di na chi na otimi wo se ade no wawi ni awie edomu nie enya asem ketwa nto hunu ne se owoda ache papa ewa NPP amanyoko ni mu the rest of the NPP fraternity. Let me assure you that this party shall rise again. Amen. This party may have gone down, but we are not out. And I'm sure that with the dedication and commitment I see, NPP here we come, we will rise again. The objective of my participation is very simple. One word, victory. My task as chairman is going to be that I lead in the rebuilding of this party, rebranding it to a solid electoral machine of
upon which our presidential candidate, Dr. Muhammadu Bawumia, will stand and firmly prosecute and win the elections of 2028. Yerabu acheja akona yetene kana wa preso be national chairman ama NPP amanyoko no na o Alhaji Ali Shuraj ono so preso be national nasara organizer ediama amanyoko no ono so Manaf Osman Alidu oye 2020 parliamentary candidate ma Iowa North ono no kwagine mu ekwa PK forms no ede ema Alhaji Shuraj eno mo eno modi tudwa ekyerese se beka zongos no abomu no na yakon mutuja se yenkwa ne de nipa ba akopɛ ene betimi ayesa adwuma no Alhaji Ali Shuraj eno ntino makofa forms no woni din mu no. Whether we like it or not, the reason why Nasara is part of the NPP wings is to be able to bring the support of the party from the Zongo, where it's perceived to be the stronghold of NDC. Ali Suraj is here to change that perception. He's coming in there, or he's going in there to make sure the story of the party, the achievement of the party, the story of the party is actually reach out to all those who are potential not politicians. 102.7 FM. Alhaji Manaf Usmanu Alidu and Ayatien King. If it's a Brian, Siriman, Homane, so my Ghana, Emona, Penimfo, Kebia, Womia, Ghana, Mampeni, Gonja, Desha, Watija, Sangoma, so the press already, His Excellency, John Dramani Mahama, Edinama be brilliant, Shayagua Quemu, Seni Abaya, you better see a year Kunemo, Yabama Quine, Ama baby, was in Siofano, to me, Afa Honum. Na a year Peshi Lagoon, no, a young crime, some soft food in Penimfo, and Koba Pro, Ewa Hormo, much say, Amount phobia, Peja, dying, any way be the CC baby, I was set in Siofani. Bimpa woman ho kwan se omutumi peja dan bi edi esi honom na eno na mso mansem bebre no aba montenzo se ne saade a mo amote saa ne nyina no mondwiridwiri ne ma hodo ma peja edi esi honom memu baako eye Laboma Beach Resort honom na chese ho a ena ono nso so wo edi omonkwe ewo honom na opani baako akasa edi efri honom mu kasamafo eno eye onmonyamfo Nathaniel Neti ena wo twetwemu se aba montenso se eye Pochi Lagoon no ye dwiridwiri ne ma hodo ya peja DSC baby ye ne ho kwanse ye peja si na Laboma fo edin ebe mu a ye montungu esanse ye kontompo na brabasem ya no kwebiara enim baby o mo wo no ohaw bi ani ho na wo mo so enko gina baby enka se baby o mo akwakobo o mo sesen e wo ho no ebi ana ohaw kakra e ba ho ntie bi o mo konsamra biem ana se etesa wo kiremu a na chese baby o mo wo ne de asem biara eni ho na mum kra no wo mo gusua nso so ye adwuma tetetete baby a e wo se ensuo fa ensuo to a ebetumi enya kwan apie. The structures that were earmarked, these are the structures that were earmarked behind me. They are on the beach. The beach in itself cannot be the buffer zone for the river or the lagoon. You get it? So it is not the case that these structures are causing the flood as has been put out there. If we should put in context the amount of revenue first that is generated here through GTA, GRA, it is a whole lot. You'd see that there are some machines here. This is something we've been doing for the past, let me say, this is the second week, because as far back as Tuesday, we initiated this very job. But let me also put this across. This is not a knee-jerk, approach to the situation, because if you check our plans, we had this plan way back. It had to do with some financial issues, but indeed we are. CAA aye onemonyam for Nathaniel Neti wono ene kasama aye wono mo a ewo aye Laboma Beach Resort honom ne ntwemu na ode asomya fei ye de ani betwemu enso ewo fete kakraba airport junction ewo kaswa wini bakwantempon no esore hosem ya to abeto yapono so ene se atakureta ehyen kakraka emuntumnum yibi ena obi oti eye moto so obi
so tenachi etumi edi ahia na aboa rani mu ema me no kase kukuru ne be hwe wo se krem wanka agye watinya no won se do dedende na so passenger na otie achi ne de sebe ono de owon kwa nti ama ne mu so de ne kɔ asopiti ekwa akɔgye ayarhwe wo saa kwan no eso na pebia hunufo ye omode omani kro twari so omo hwene santam we hunu ne kɔ ye bi de ntwumu no ema ya ma ne boni BKB ema omo de asom ye ni Akas bebe eti ma me we answer container car. O de abo motor driver no. Na me Jesus. Ana me jam me aduane no. Ana me stop no no ogina. Na me ka cha ad we ji mi pa. We ye kwase woni mi yansa. Won se nipa na wa bo na oda wo. Wa bo nipa oda wo ada na wunjira na ya hwe nti wa na me tum mi ka me ba na me ne boy. Ya ba wo papa pa na ye wun se motor driver na no de we ni odi eche no pepre no. Ana me pe car. Ana ye de mi tu. And he didn't call hospital. He had framulas. And he had framulas from Mama Boy. Let us in the phone in a good bag in Mama Boy back. I saw on the so emergency. Mamma saw one. No be any. The atas in the phone here to go away in the mope. I know I'm a catch almost all Munque case will break. No more my share. Sunny and no my cock. I can't know if I cry. No cape. Ana motor driver no so fit akra de no so kwa akra pa cho nwe ye tu nti ni a drive motor no oni de we wu kura ni ti na apoto ba no ti motor na chi no no de opepere no kakra nti ono na me hwe ya pe kala ya de ni tu mu ko hospital ya ko ye case a police for by a mo abafa no ko aba no mo achi no na ya obo achi driver no apebia hunufo na yetie wo mu nso entwemu a omode amayen ewo accident ma na homene so enanope Nyamisom Kobi from Global Evangelical Network ene Kaswa Local Council of Churches no aka wontuma esieni free July busumi ni morbesi cyber ye kase omati asempakafo beye ahasan egu Kaswa ene mpotemu a wo ye enkyerɛkyerɛ na afi omone meburo no edi nkomo hia wo se wo bo abrabotene ne wi nom nsanom ne sa niama no enya ade ebebo akranti ewo se omuyi na kwakora efri omakwan mu na no kwasem ne free July omo share sa adwumedi na se no koyie papa omu ran sorry rural schools ghettos ne marketplaces no mo ne ade ene adehie ekodi nkomo Kaswa Local Council of Churches penyo dano Apostle Dr. Emmanuel Akom ede atudwa se adwumedi a wodi no so aba ye gitum se la festival na abano ya me ne buta ba ko se ye tumi esaka ni padodo a Kaswa ha ye betuma sesa Kaswa din esense ewurade tumi fa obi a wa techem no nesi abokombia enti nipa wa Kaswa ebia na ye mu ye gu ye hu fi no ya me besisa Kaswa ama de anyomnyam kesi bi abreye ya me anim se na oka no Kaswa ye di nye. But after this program, after Love Ghana Festival, oh, you better some papa a wood year, any or how talk hunu, any a poor boy, a becha. I'm a pure Kaswa no one tunnel. A time will come, want to see a chair, we be able. Or be a Korea there, until let us come in their numbers. Apostle Dr. Emmanuel Akom ena yeten kana enwechi ena DJ Ace Kumbaba a ofri Kenya enso kire se ono de ya no nam DJ yinso te se rocks no mu de choko tim no eno a so a no nam na odeka asempa tre no ho asem no de etwen akra nti aya ne se yeti enwum yedi asa ye hirawo asafu yehowa ni nyina na odeka asem ewo enwum turum na saade no oye no so no aboa pa omiso mo hye adwumede na se no emebunu beye empemson ahasa ne de wotwe baako 7381 ene nam so afa onyankopon na kyese ekonanim 58 schools, and we've been able to reach 23,108 young people, and 7,381 are given their lives to Christ. Other than that, we've done trainings of the young people where we taught them the creative ways of sharing the gospel. So how can we use media to share the gospel? How can we use drama? How can we use music and dance? How can we also use DJing as a form of sharing the gospel? It's the same message,
but the method, the language, and the approach that we use to share the gospel is the one that needs to change. Being able to handle that peer pressure, drug abuse, early pregnancies, sex, pornography, masturbation, like some of these things that young people face, and for lack of a better way, our adults may be afraid to talk about. So we go there and talk to young people, and they give their life to Christ and share more of their life to Christ. DJ Ace Kumbaba ena yatene nkano oye asempatre oni wanam dwom to so ena eka de hye eba nyankopon mu Yentinsim wo ya kwan ne akwantempon eso ahyenkafo ena de yekọ eba wo yedada asetena emu na ahyenkafo kuo ba ko Concerned Drivers Association of Ghana ena sabredi wo mukasa omutire ho na yenyi omayibo ne nyina da ene se wo mudi ya kwani aba wo ya kwan ne akwantempon eso ya wo mudi nipa ekọ ebei wo se sebia posifo bi twintwa wo manemu akwantempon ne so pa na nipa no waye bone ana se bia de a waye no wabu ahyenkafo wo mo nhye ne wo momra eso anka bia wo se yede ne kokota na se yetwe na so no o na posi ne waje kakra na ode ahye ne ho nti wonso usuro se yede wo be konti na wawai na ode ammo sisi kaje ena etwe omomoja wo yakwan ne akwantempon eso nti posifo wo mo se monhwe na empenifo a ka bia wo mo sa kwan ne so wo mo nya bibi mfamfa we sanse wo nkomra ni nyina na posifo oh anything for the boys oh say ade na nya ya na yese so tu ukotokum na wi kakra de hye ne nsem no ya de a ha wo mo pa se police for na entie na ni manimu ya mpanifo amfro wo mo ankasa anche na wo ma ye beye demonstration ya ntu car bi enko ba bia for 1 week na wo mfa cars e gu Fasa house any cars ya police for ewusu no omo first passengers enko adwuma Ghana driver for omo tu e bottom galamsey na police for bi yakron 40 said attentive regional chairman kan me angaza central regional chairman ya chemu owi ni ba e kwanta police ni jemi bi bia owi atuma police ni bi say me say ada na minister kind da me kan ni mu na me say na se kind me de kwa ka den okaje say me na na say ebia bubu kokwan mu a na me de se kan na twitwa na minim se police for no wa ma me se kan na wode me ko forest se me bebu ndia ololu kwem Ga wose se mpanimfo amem na wo mo anya posifo ni bi kasa kire dia wo mo ebetente kokko e de a kire mpanimfo esanse we pa de galamsey pa na posifo no etu wo mobotum e de ko aminadonkodonkom na mo enkasa ye chie no e na national chairman e de ma ekoe woni onyamfo William Osei enso so e kan ne de e de famso but okwana police fo ne ye no won hwe no won si anomayen second DVL dia na regional executive ne kan When one see on my Yanini in Tokwa, Yadono, Yatin Nasem, send your kind of Bibia. Name a form near course of family, so 1 month, no 1 month, see one Kana, and fast and Papa Yende, Emma. for William Osei ne I kokoti you know. Abrika kranie ena beto dwa ese kaswa ofako odupon hene nine awushi tote wetina nanum ewansia do amefu no ayira efu ayiro ena boundary chief ewo ewutu nananum atrankonya nine kwabna atopi friends yamshofo enhie mose efu na ayira no ama ya kire enipa bi ewo ho jase hene ene nipa mienu bi eka ho ena afen so nine awushi ne ba bema so ya kire no ebeye ho na yenua BKB ene nine Dr. Kofi Akutua Obin yo e kasamafo ema ofako na matrankonya di nkomo ena nine edi tu nanim se nsemu enam ho se fu ayira ya kire nkrofo bi ama kaso MC kra ye boni din no ne ade no o se enye no kre se bibisa akoso ntiatia ye mongu Mr. Nandi, the say police are invited Odupon Jas in any Uduponeba, Crispa, and Henry Aita Fredisla, Ediaba police headquarters. So me, I must say, a year, 9 Udupon, we share to Sumi, Udupo, Kantanka, but then being commercial. Massa categorically, if I can and face and Yamonana, Accra, Equip, no crans or cray, and there was crans or crab. I want to do the crab. Enjoy that, Yarian Pass. And not catch there. O catch of our call him Nachi Akushka Otosumi. And no catch neba Chris Banahine S. No catch gas in it. Sir, Seban is and it's ye.
na sɛ ɔko a ogyina no ɔpere na so ɔtɔ a wɔn kɔbɔ n'akyɛ do de aka bi ɔtɔ so bi na ɛyɛ automan nyinaa ɔhema wɔn mmɔ n'amaneɛ na wɔn mmɔ mpanyinfoɔ a wɔwɔ faakɔɔ ahemfie ama na wɔnhwɛ no wɔn toto na nneɛma nyinaa ɔhene biara tɔ a yɛn mmɔ amaneɛ within days ɛyɛ me fɛre mpo ɛyɛ me fɛre sɛ yɛsɛ yɛbɛkye Yaasehene yɛbɛkye Sly nti wɔkasa asɛm womfɛre wɔn ɛyɛ no korɛ sɛ ɔbɛfa Chris Banahene yɛ Sly ɛde Yaasehene ɛkɔ police headquarters ɛkɔ toto wɔn ano. Nei Dr. Kofi ena yete ne nka no na enu echi no ena nei esande to dwabiem ese nia ekoso ni nyina no obi amfa nto nechi na uti bibia abogu na asundwe emra ofakọ omucho mesrepe enkododu wanhwe na impenifo awutuman impenifo masa sie ka odupon ofakọ a eya awutuman kro kese ba ko pa na ye de da odupon man border ano ye ne nkan ti mesrese wanhwe na asodwe mra enye sa na se oyenne na basabasa ba odupon na ne nti ana obia ne nti enye amesrese se me bi wona tempo ye na gye da ka bi ne kro na gye ne na wo manye mesrew brew fi ha aye odupon fa ko na hwe na asem bi ekoso a enko yie no tutu ne yie na asodwe ne adwubrew emra FM. Eni ayeti ye nei Dr. Kofi Akotua Obin. Yemoremo ewa apomodeni mu ensem na Ghana mampeni ede apomodeni seye abadadada no eye Mahama KASE ye no eye sikaboti na ban ni tietia kekabom ne nsase ase se ne ebe ya ode beboa adehye wonom eye de enyarewa no odene na ehia sikaboti ni bebre etumi de atu ase bi eye yensa abomu yade akoma yade ene esikyire yade ne ne ekeka ho kokram nyina enso ewo mu bi na wo muguso aya wo monso so ede sika no ehye mu aye adwuma wo mo pese wo mo ede eye ne dada na administrator ya wada sa enhyehyɛ na no ɛyɛ maame obobia dako opoku celebrate wo toto sre empanimfo ɛne wonum a CEO sahodo amodeda nwumako ahodo ano sɛ yɛnso yɛnhwɛ na yɛnso aban na sen wɔ saa kwan ne so na yɛmmoa ɛma apomuden ho hia yɛ na yɛapomuden so so ntumi ɛmfa ne tampa ɛmfa infrasenka kane no bibini a yɛka sɛ yɛhwɛ timi amufuo kakraba yɛnsɛm ane akɔ bubu ɛyɛ bɔho ni adeade na yɛtubi na yɛboa nipa asetena mu ɛnsɛn so say Ebrene radio say you try any edeko apomodin kwan eso. Government cannot do this alone. The trust fund cannot do this alone, which brings us to the core theme of this dialogue: rethinking the social license to operate. For decades, the mining sector has defined its social license through traditional CSR, building a small school, digging a borehole, or grading a road. I challenge you today to elevate that standard. A true social license cannot simply mean the community tolerates our presence. It must mean because this company operated here, our people live longer, healthier lives. Your host communities are not coordinates on concession map. They are homes. They are human beings. When you, miners, your local contractors and their families face chronic illness, where do they go? They depend on the very regional and district hospitals. 102.7. Na eni ekoko tie ye administrator ede Mahama KASE onimonyamfo bo bia dakon opoku. Yenyere mu apomuden mu nsɛm na afibia no Food and Drugs Authority FDA book compo hwe omachi afedada no na omahwe niam omoyeye se ekoyi anase enkoyi na afo mahu se ne omatuto omanamo na afiwe 2025 review no ekoso na anka waseso afo hwe apomuden mu nsɛm so kogirim bibi nti wantimi anko na otu chief director our Ministry of Health Desmond Boatin se onkogire mu emano na ne ka se eti ase FDA omonko digitalization ni bi Bibia ya digital nti FDA nso kwa digital no so beboa no na ma kwa befa so be monitor ne ma no so timi akoye bi se wiase ewo me se bibia e data no so na wa befo kwan so ne yensaka nti omo ye ne sa ebeboa won so dada dwumedie assessments with men while maintaining high safety and quality standards.
In food regulation, countries such as the United Kingdom and New Zealand are increasingly using data, digital tools, traceability, and partnerships across the food chain to identify food safety risks earlier and target regulatory resources more effectively. Ladies and gentlemen, these experiences offer an important lesson. Regulatory innovation is not about technology for its own sake. It is about using better approaches to make regulation faster, smarter, and more responsive, while never compromising public health. Ghana must similarly embrace digitalization. Ora Desmond Boateng yetene kan chief director ewa so ye hwapom de ho nsem so na penya oda FDA no Professor Kwabna Frimpong Manso opuni enso etrezese FDA no mo tra o ma hye wo pa baby a omu ne adehye di nkomo ne ade kan client service no mo betrem de nan abeka ho amena yenum timo ba behwe mutew afin so mo de online booking so beba tisane a wokoye passport no we book time at one sana FDA for be ye no omu hu ne se free 11 free anopa 8 ekosi anopa 11 ho no ya na mu hihan nipa hyada my free 12 kono we gumu two into online booking ni be mu a ene so be ma sa in more peace no the traffic at the old place, because the old place was the reception stroke client service, which was not convenient, and now it is fully functional. But we are in the process of introducing a ticketing and a queue management system. Actually, we awarded. Yes, I'm Mothers FM. Asanka fonka bom ko GPRTU for enso so asore waka ni nyina enso enese aposifo ni wo mo edi ntente no awo kwantempon so a entwa ye kura wo say wo share post ni no obisa o license wo bo number no kura kire wo say ye paper na nkasa na ya huni no so e wo so de be ma ni be wi o say njo mo ope bibi kakra ma me ansa na me de license amaw e be kom ye be rewura mu kura na asayera enso e de afri wonum ne no so e de ka aba beto mo so ntimpanifo nhwe no nye bibi mfa ho Buonoma okokase odi na wabona bana no kwa onyi ntum lances na chenchina achen oyede opese ochi onyaju development super ope bibia fi honum ulo na aba no me dem hu ni say bebre na timi nye adwuma to the sense ye kwan isu police form wo nyina nsu sa device no but ayade anka Ne Kwakremono and a deputy public relations officer Edema Womo and for Samuel Amoa, and so a can emra fufrono abano, Quanya befaso abuasa or how ye aswano amomo. Sanse me ya sembia beboya shankafo bebre. If we say who say mpempi na bona posi ni bi agi driver ni bi license na akwakoyira ebi kura po agi license na enya adimpo be ma ho nkrata bi eche se waje license bi nso o sheda agi license ni wi na afi wa sheda se ope offenses bi di ama oni ade se de be ya eja odo be for how many atiti ma agi bibi afiri wonsam nti se ne aban na tena se ehunu se license ne wo number inti no kutimi produce. Deputy Public Relations Officer de GPRTU ono ena yekokoti ne Hana Berma kwan amayade ensema hodwa ye boaboa no se Abadae kase ketua bi nanso de se anomanam no ye di besi ye beda wase se oje be hwe ye Mothers TV so tie ye Mothers FM eso ye sorry so na live worship enso abama menkai wo se wo pata de papa ene entwemu assault odia na de wani atremu e wo kelele clothing na wo mo aboy tra kwan no e wo North Kaneshi di mod bus stop on ma pepe number no e 0541-849-257 and I say 0268-866-697. Apesmaka fo ye de hye se mampo hene na bomu papa bi me motofa bohema